Good morning, students. So we are going through the parental products. We have seen the production procedure for parental products. Okay, so we have seen the various steps which are involved in the production of parental products. So cleaning of containers, closures and equipments, collection of material, preparation of parental products, filtration, filling the preparation in final container, sealing the container, sterilization, evaluation of parental preparation, and labeling and packaging. So these are all the steps which are involved in the production of parental product. I think we have seen these processes. Then next we have to see evaluation of parental product. So after preparation of parental product, evaluation is one of the main parameters. So in every kind of pharmaceutical product, evaluation is carried out to check its product's integrity and quality. So there are various types of procedures which are carried out for the product evaluation of parental products like sterility test, clarity test, leakage test, pyrogen test, and assay. So all these tests are important as these products are going to be used as a parenteral. So they will directly come into the contact with blood. So these tests should be performed, must be performed. So labeling and packaging. Last step is labeling and packaging. Then we have to see production facilities for control of parental product. So we will see these steps one by one as we will go through forward. So in parental control of contamination, in parental industry, control of contamination and cross contamination plays important role by design consideration. So we have to build the quality into the product. So we have to produce the parental product. That means that parental product should be sterile as it is produced. It is not like that after preparation of parental product we have to make it sterile. It is like that. It is like that we have to prepare the parental product in a such a way that it will be produced sterile by default. बरोबर. सुरुवातीलाच असं नाही म्हणायचं की पॅरेंटल प्रोडक्ट हा आपल्याला स्टराईल झाल्यानंतर बनवायचा आहे. सो त्याचा अर्थ स्पष्ट असा होतो की प्रोडक्ट बनवतानाच आपण असं डिझाईन करायची त्या पूर्ण प्रोसेसची का जेणेकरून जो प्रोडक्ट बनणार आहे तो स्टराईल राहणार आहे. बरोबर. लाईफ थ्रेटनिंग हेल्थ रिस्क टू अ पेशंट मे बी इम्पोज्ड इफ प्रॉपर जीएमपी कंडिशन्स आर नॉट फॉलोड. बघा डायरेक्ट सांगतोय तुम्हाला परत पॅरेंटल प्रोडक्ट जे आहे ते डायरेक्ट पेशंटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येणार आहे. त्याच्यामुळे लाईफ थ्रेटनिंग हेल्थ रिस्क राहणार आहे. जर बाय मिस्टेक काहीही चुकलं, थोडंफार जरी ते प्रोडक्ट नॉन स्टराईल असलं, म्हणजे नॉन स्टराईल असलं, थोडंफारचा काही संबंध येत नाही. प्रोडक्ट जर नॉन स्टराईल असले किंवा त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे पार्टिक्युलर कंटॅमिनेशन वगैरे राहिले तर ते प्रोडक्ट लाईफ थ्रेटनिंग होऊ शकतं पेशंटसाठी. आपण पेशंटला बरं होण्यासाठी द्यायचं तर त्याच्याऐवजी पेशंटची तब्येत अजून बिघडू शकते. बरोबर. आणि त्याच्यामुळे CGMP कंडिशन्स आपल्याला काय करावं लागतं, फॉलो करावं लागतं. तुम्हाला आठवत असेल मागच्या वर्षी आपण शेड्यूल एम वगैरे बघितलेलं होतं टॅबलेट प्रोडक्शन आणि कॅप्सूल प्रोडक्शनसाठी. तर शेड्यूल एम जे टॅबलेट आणि कॅप्सूलसाठी आपण बघितलं होतं तसंच शेड्यूल एम पण तुमचं कशासाठी राहणार आहे. That schedule M will also consist of production procedures or the GMP guidelines, that is good manufacturing guidelines, which are to be followed for the production of parenteral product. So parental dosage form differ from other dosage form. As we have already seen that parental products are far different from regular dosage form. Why? So the regular dosage form like tablet capsules are manufactured. The manufacturing conditions of tablet and capsule are not that much stringent as that of parental products. So parental product directly enters into systemic circulation. Parental preparation should be pyrogen free, microorganism free, and free from any particulate matter. Now this is important. The pyrogen free, as we all know that what is meant by pyrogen, we might have studied in microbiology. So pyrogen is a metabolic product of bacteria. So pyrogen causes increase in body temperature. Obviously, pyrogen acts on a temperature controlling center into the brain and increases the body temperature. Then should be free from microorganisms. That it should be sterile and free from any particulate matter. Any particulate matter present in the parental product may cause a serious health complication of a patient. Okay, so the product should be free from pyrogen, should be free from microorganism, that is it should be sterile and it should be free from the particulate matter.
So in order to maintain sterility and freedom from particulate matter, the manufacturing of parental preparation requires special precautions and facilities. Likewise, for tablet and capsule preparation or other ointment preparation or other pharmaceutical product preparation, the conditions are far different than the parental product preparation. So parental product preparation requires uh, very different approach. It requires very different setup. It requires very different manufacturing practices. It requires to maintain a whole sterile condition while production of parental product. So, special precautions and facilities should be provided for the preparation of parental product. The production area where sterile parental product preparations are manufactured can be divided into five sections. So, production area. Obviously, the production area you might have seen different production area designs for different production of different pharmaceutical product. Likewise, parental product preparation area can be divided into cleanup area, preparation area, aseptic area, quarantine area, and finish and packaging area. So cleanup area, preparation area, aseptic area, quarantine area, finish and packaging area. So storage area. So first you can see here the outline of general parental manufacturing area. So this is the layout for the parental manufacturing area. So this layout contains a storage area. Basically, storage area for formulation ingredients, like when your raw material comes, these are first checked for its quality and they are stored in storage area. Then processing equipments, container closures are also stored in storage area. Now remember that any material which is vended from another party or purchased from another party is first of all quarantine. After quarantine, the product is checked for its quality, and if the product passes the quality, then only the product is first further used for the preparation of parental product. Then control clean area environment, in which compounding of the product and filtration of liquid preparation is carried out. So this is controlled clean environment. So the environment within this area is maintained by using various techniques. So these techniques we are going to see further. So the environment is maintained such that there is no possibility of any type of contamination in the product. So in this area, compounding of the product, that is manufacturing or production of the product, is carried out along with liquid filtration of liquid preparations. Then filling and sealing. Once the product is prepared, further it is filled in containers and sealed. Now this process is carried out in aseptic area. So you might have studied what mean by aseptic area in your microbiology subject. So aseptic area, basically it is made of aseptic by using various techniques like gas sterilization, like your alcohol sterilization. So that aseptic area is free from microorganism and which is used for the filling and sealing of your product. And lastly, packaging and labeling. After filling and sealing of the parental product into the container, the product is packed and labeled. Then next storage is carried out. After the product, after filling and sealing of product, packaging is carried out, and that product is sent on the store area. Then final quality control of the product is carried out. Okay, after quality control of the product, quality check of the product may be dispatched to the market. So cleaning and sterilization, these areas are basically utilized for the cleaning and sterilization of container and closure. So you might know that cleaning involves washing with your distilled water, double distilled water, and sterilization involves use of various techniques like hot air oven or autoclave for sterilization of your containers and closures. And these sterilized containers and closures are now used for the compounding of the product and filtration of liquid product. So these areas are where actually compounding and filling sealing is carried out are strictly followed uh, as per the GMP for the preparation of parental product. So this area, particularly this area. They know what are the principles of design of environmental control facilities for parenteral. So only sterile items are allowed within the sterile field. If the product is non-sterile, then that product is not used in the sterile field. Okay, only sterile products are allowed to be used into sterile area. Person who are sterile are only allowed to touch only sterile items or areas.
If the person is non-sterile or person is not following the proper GMP, then that person is not allowed to enter into the sterile area. Why? As there are various sources of contamination into the sterile area also. What will happen? You will carry out the sterilization of area, but the products which are coming into the sterile area, the atoms, the containers, the closures, the human being which is coming in contact with your sterile area is not sterile, then that person or that things may carry out the contamination of sterile area. Okay, so it is compulsory to maintain the sterility of all the atoms, all the personnels which are working in the sterile area. Next, person who are not sterile should not come in contact with sterile area and should touch only unsterile items or areas. Sterile area is prepared just before its use. Now it is one of the important criteria or one of the important design principle of the environmental control for parenteral. What? Sterile area is prepared just before its use. It is not like that you prepare the sterile area today and use that sterile area day after. So uh, if you want to carry out the manufacturing, compounding, filtration, then filling, labeling of the parental product, then that area should be sterilized just before its use. Sterile areas are compulsory monitor for sterility. Now, not like that you made a sterile area, and if you do not check the sterility testing of that area, then it is of no use. Once you prepare the sterile area, you have to check whether area is sterile or not. So for that purpose, you have to carry out various tests for checking the sterility of area. Then facility design. मी आता रेकॉर्डिंग करतोय माझं दुसरं होतं हे बघ मी तेच करतोय रेकॉर्डिंग करतोय त्यांनी अगोदर सांगितलं असतं नाही त्यांनी अगोदर सांगितलं असतं मग मी संध्याकाळी रेकॉर्डिंग करून ठेवलं असतं हे मग माझं रेकॉर्डिंग झालं 12 मिनिटात रेकॉर्डिंग झालं So facilities design. So manufacturing areas are designed such that aseptic processing is smooth and easy, clean surfaces. Designed to control personal and process related manufacturing environment. So you have to design your facilities, production facilities such that these all things will match, or these all things will be carried out in such a way that there is no contamination. For storage, testing, manufacturing, adequate area and separate areas should be present. For critical manufacturing steps, HEPA filtered air in manufacturing area should be used. For storage, testing, manufacturing, adequate area and separate area should be present. For critical manufacturing steps, HEPA filtered air is manufacturing area should be used. Now you might know about HEPA. So HEPA is high particulate area. Product type, scale of manufacturing and stage of manufacturing should be considered. मॅन्युफॅक्चरिंग करताना प्रोडक्टचा टाईप कोणता आहे, कोणत्या स्केलला मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं, म्हणजे किती प्रोडक्ट तुम्हाला मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे, 1000 युनिट करायचे, 10,000 युनिट करायचे, 1,00,000 युनिट करायचे आहे, आणि कोणत्या स्टेजचं मॅन्युफॅक्चरिंग करायचे. डिझाइन करताना हे तुम्ही सगळं काय केलं पाहिजे, लक्षात घेतलं पाहिजे. मटेरियल अँड पर्सनल फ्लो डिझाइन शुड बी सच दॅट इट विल मिनिमाइज क्रॉस कंटॅमिनेशन, अलो इझी मुवमेंट. तुम्हाला माहिती आहे का मटेरियल आणि पर्सनलचा फ्लो असा पाहिजे का त्याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारचं क्रॉस कंटॅमिनेशन झालं नाही पाहिजे, प्लस जी मुवमेंट आहे मटेरियल आणि पर्सनलची ती काय पाहिजे, इझी पाहिजे. Then controls for preventing contamination and cross contamination. So operational manufacturing area, equipment, clearance and labeling system should be proper. So proper labeling पाहिजे क्रॉस कंटॅमिनेशन अवॉइड करायला. त्यानंतर स्टराईल ट्रान्सफर, लिंकिंग डिव्हाइसेस अँड क्लिनिंग, प्रॉपर सॅनिटायझेशन, तर प्रॉपर सॅनिटायझेशन पाहिजे. त्यानंतर प्रोडक्टचा जो फ्लो आहे आणि वेस्ट मटेरियलचा जो फ्लो आहे त्याचे चेक करत राहायचं, त्याच्यामुळे कोणतेही कंटॅमिनेशन होत नाही हे बघत राहायचं. ऑल फॉलोइंग पॅरामीटर शुड बी चेक टाइम टू टाइम, लाईक एन्व्हायरमेंटल क्वालिटी अँड कंट्रोल. हे चेकिंग झालं पाहिजे, एन्व्हायरमेंटचं क्वालिटी कंट्रोल, प्रॉपर व्हॅलिडेशन. व्हॅलिडेशन तुमच्या अनालिसिसमध्ये होईल. व्हॅलिडेशन म्हणजे काय, एखादी गोष्ट आपण जी करतोय ती गोष्ट ते काम बरोबर करते की नाही हे चेक करणं म्हणजे व्हॅलिडेशन करणं, बरोबर. अँड कंट्रोल स्टेलायझेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट अँड ॲडेड इन्ग्रेडियंट्स.
Then containers, closures, equipment, utensils, product contact surfaces, routine dynamic environmental monitoring and equipments. These all product procedures or these all parameters should be checked time to time to maintain a proper sterility. Okay. Then design objective. Temperature and relative humidity should be controlled and air pressure should be regulated. Then contamination due to the airborne particles should be controlled by efficient filtration system. The need of design of environmental control facility for parental product. The parental product बनवताना जी एरिया आहे तो या पद्धतीने डिझाईन का करायचं त्याची गरज काय तर गरज काय बघा फॉर कंट्रोल ऑन एअर टेम्परेचर ह्युमिडिटी अँड प्रेशर तो पॅरेंटल प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करताना एअर टेम्परेचर ह्युमिडिटी प्रेशर या सगळ्या गोष्टी काय केल्या पाहिजे आपण व्यवस्थित चेक केल्या पाहिजे आणि ते चेक करायचं असेल किंवा त्या मेंटेन करायचं असेल तर वरती जे पॉईंट बघितलं आपण ते प्रॉपर फॉलो करायचे डिझायनिंग प्रॉपर फॉलो करायची देन फॉर प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम पायरोजन मायक्रोजन पार्टिक्युलेट मॅटर तुम्हाला प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम सगळे पायरोजन मायक्रोजन पार्टिक्युलेट मॅटर फ्री फ्रॉम प्रोड्यूस करायचं असेल तर वरच्या ज्या डिझाईन आहेत त्या सगळ्या फॉलो केल्या पाहिजे देन करंट अँड फ्युचर नीड्स आता आपलं गरजेचं काय आणि फ्युचरमध्ये आपण काही चेंजेस केले तर चेंजेस अकोमोडेट करता येतील अशा डिझाईन आपल्याला बनवायचे आहेत बरोबर फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं आता बिल्डिंग बांधतोय आपण पण भविष्यात आपल्याला माहिती आहे बिल्डिंग वरती अजून आपल्याला एक मजला काढायची किंवा दोन मजले काढायचे तर आता फक्त एकच मजला बांधून ठेवायचा पण भविष्यात दुसरा तिसरा मजला टाकण्यासाठी आपण त्याची व्यवस्था आताच करून ठेवायची बरोबर म्हणजे फ्युचरची गरज काय आहे त्यानुसार आपण चेंजेस करायचे त्यान फ्लेक्झिबिलिटी फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं जर तुम्ही आज पॅरेंटल सोल्युशन बनवताय उद्या जाऊन पॅरेंटल ऑइंटमेंट बनवायची वेळ आली त्याच एरियामध्ये तर तो एरिया अडॅप्ट झाला पाहिजे पॅरेंटल सोल्युशनला पण आणि पॅरेंटल ऑइंटमेंटला पण ते अडॅप्टिंग झाला पाहिजे फ्लेक्झिबल पाहिजे देन इफेक्टिव्ह मॉनिटरिंग ऑफ कंडिशन्स अँड गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस ते मॉनिटरिंग व्यवस्थित झालं पाहिजे गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस व्यवस्थित फॉलो झाल्या पाहिजे हे सगळं झालंच हे सगळं फॉलो केलं डिझाईन व्यवस्थित केली रूमची डिझाईन व्यवस्थित केली फॅसिलिटीची डिझाईन व्यवस्थित केली एरिया कंट्रोल फ्लो असेल तुमचा मटेरियलचा फ्लो कसा असेल व्यवस्थित डिझाईन केलं तर तुमचं जे प्रोडक्ट आहे ऑब्व्हियसली तुम्ही जीएमपी जर फॉलो करत असाल तर ते प्रोडक्ट स्टराईल पायरोजन फ्री मायक्रोऑर्गॅनिझम फ्री पार्टिक्युलेट मॅटर फ्री ऑब्व्हियसली आपोआप काय होणार तुमचं प्रोड्यूस होणार आहे बरोबर तर या गोष्टी लक्षात घ्या त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम्स आता क्लीन रूम्स म्हणजे काय तर बघा द क्लास इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक फूट ऑफ एअर इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन 0.5 मायक्रॉन द क्लास इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्यूबिक फूट हा जो एरिया आहे बरोबर त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती प्रेझेंट आहेत मोर दॅन 0.5 मायक्रॉन साईजचे त्याच्यानुसार क्लीन रूम्स डिसाइड होतात फॉर एक्झाम्पल क्लास लॅक एरिया क्लास 1 lakh एरिया म्हणजे काय द पार्टिकल काउंट शुड नॉट बी a total of lakh particles per cubic foot of size 0.5 micron and larger or 700 particles per foot of size 0.5 micron and larger बघा काय काय म्हटलंय 1 लाख पार्टिकल्स पर क्युबिक फूट पाहिजे नाही पाहिजे तुमचे जास्त नाही पाहिजे 1 लाख पार्टिकल पेक्षा जास्त पार्टिकल नाही पाहिजे कशामध्ये पर क्युबिक फूट कोणत्या साईजची 0.5 मायक्रो साईजची किंवा 700 पार्टिकल पर फूट ऑफ साईज 0.5 मायक्रॉन अँड लार्जर 1 लाख पार्टिकल 0.5 मायक्रॉन पेक्षा जास्त नाही पाहिजे आणि 700 पार्टिकल 5 मायक्रॉन पेक्षा जास्त नाही पाहिजे पर क्युबिक फूट एरियामध्ये तसंच क्लास 10,000 द पार्टिकल काउंट should not exceed a total of 10,000 particles per cubic foot of size 0.5 micron and larger or 65 to 70 particles per cubic foot of size 5 micron and larger म्हणजे काय तर क्लास 10,000 जर असेल तुमचा एरिया तर त्याच्यामध्ये जी पार्टिकलची साईज पाहिजे जे पार्टिकल काउंट पाहिजे तो पार्टिकल काउंट 10,000 पेक्षा जास्त नको बरोबर कशामध्ये पर क्युबिक फूट एरियामध्ये आणि त्याची साईज किती नको 0.5 मायक्रोमीटर किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त त्याच्यापेक्षा कमी साईजचे पार्टिकल असतील चालतील किंवा 65 to 70 particles per cubic foot of size 5 micron and larger बरोबर same class 1000 and class 100 so class 1000 particles count should not exceed a total of 1000 particles per cubic foot of size 0.5 micron and larger or 10 particles per cubic foot of size 5 micrometer and larger तर 1000 पार्टिकल आहे तुमचे पर क्युबिक फूट एरियामध्ये नाही पाहिजे
कोणत्या साईजचे 0.5 मायक्रोमीटर or larger किंवा 10 particles per cubic foot of size 5 micrometer or larger. Then class 100. Particles count should not exceed a total of 100 particles per cubic foot of size 0.5 micrometer and larger. So these are the different class areas. Classification of clean rooms which are prescribed for the formulation of parental product. So the aseptic area should follow the class 100 norms. Okay, the main manufacturing area should follow the class 100 norm. So these are about clean room specifications which are used for the production of parental product. Okay, next design of clean facility like air handling system, H, uh, then HEPA filter, AHU, airflow pattern, environmental contamination control and design like heating and ventilation conditioning system, HVAC system, then HEPA filter like high efficiency particulate air filter, laminar air flow. We will see next lecture.